Let's start with question number 1. Everyone please notice carefully. Question 1 keyboard say the diagram shows a type of power station used to generate electricity. What type of renewable resource does this power station use, guys? একদম তোমাদেরকে literally exam এর আগের দিনই এটা লেকচার আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিয়েছিলাম. You just look at this and tell me এটা কি টাইপের generator? Geothermal, sir. Geothermal. So তোমাদের কিন্তু অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করছিল যে how does a geothermal power station exactly work? তখন আমি তোমাদেরকে বলছি যে পানির নিচে পানি না মাটির নিচে এই যে হট ড্রাই রক কে আমি ওয়াটার পাম্প করব আর এই এন্ড থেকে স্টিম উঠবে এই স্টিমটা দিয়ে আমি এই টারবাইন ব্লেড ঘোরাবো আর উই অল নো টারবাইন ব্লেড ঘুরলেই ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি জেনারেটেড হয়ে যায়. It's a very very nice diagram to summarize the whole thing. Okay, next part is jai. So answer is geothermal. Next, biofuels are renewable energy resource. What do you say, guys? Biofuel ki renewable naki non-renewable? Renewable, sir. Yes, sir. Biofuel renewable. Next, Ashi. The photograph shows equipment used for generating electricity from renewable sources. দুটো জিনিস দেখাচ্ছে একটা হলো wind turbine আর একটা হলো solar panel. Okay, the panel of the solar cells. Guys, can you please keep the microphones off? Just switch it on when you have a question to ask me. Please switch on your microphone যখন আমাকে কোনো question জিজ্ঞেস করতে হবে. Other than that, please keep your microphone switched off, please. Next, Ashi. The panel of solar cells transform solar cell কিসের থেকে কিসে ট্রান্সফার করে? Light to electrical energy. It's always light to electrical energy, of course. The wind বুঝিনি আরেকবার. Okay, আর টু দেখি the wind turbine transforms. Wind turbine কি করে? কোন এনার্জি? Kinetic energy to electrical energy. Kinetic energy, sir. Correct. Kinetic to electrical. Correct. Kinetic. Vidashi. On a windy day, the wind turbine transfers 78 watt of power. Windy day te wind turbine 78 watt of power produce kore. Okay. State the equation linking power, energy transferred and time. Guys, what is the equation for power, energy transferred and time? What is it? Energy divided by time. Power equals to energy divided by time. Exactly. Power equals energy divided by time because power is the rate of transfer of energy. Correct. Next, Ashi. Calculate the amount of energy the turbine transfers in 10 seconds. Do not mention the unit. Acha, 10 seconds bolse. Ar ki ber korte bolche? Amount of energy ber korte bolche. Guys, power jodi energy by time hoy, tale energy ki howa uchit? I repeat, power jodi energy Power into time. Exactly, power into time. So luckily I have the value of power. Power এর value আছে আমার কাছে আর time এর value. Power এর value কত উপরে থাকে দেখো 78 and I have the time as well as in 10. Joules. কত আসবে guys? 780, right? 780, yes, sir. 780. আমাকে জুলে বলে দিয়েছে. Yes, sir. It's there. Next, Jai. The Sankey diagram shows the energy transferred by the panel of solar cells. Calculate the efficiency of the panel of solar cells. Do not mention the unit in your answer. Efficiency বের করতে বলছে guys. Efficiency equation কি? Can anyone give me the unit of efficiency? Everyone? Efficiency doesn't have a unit. No, unit বলি না. Percentage. Equation. Formula. Equation. Sir, useful energy output by total energy output multiplied by 100. Achha. So useful output. The most important thing for you to remember is the useful output divided by total input. Guys, আমি যদি জিজ্ঞেস করি 176 আমার জিজ্ঞেস করা লাগবে না, they have already mentioned this clearly. 176 টা কিন্তু আমার wasted energy. এই দেখতেছো 176 is the wasted energy. তাহলে কত থেকে ওয়েস্ট হলো? 200 minus 176. 200 থেকে 176 বাদ দিলে কত হয়? ইউজফুলটা 24. 24.
তাহলে আমার 24 হলো ইউজফুল ডিভাইডেড বাই টোটাল কত 200 ইনটু 100 ইটস 12%। আমাকে ক্লিয়ারলি বলছে কোনো পার্সেন্টেশন দেওয়া লাগবে না। আমার অ্যান্সার যদি 12 মানে 10% হয় তাহলে 10, যেহেতু আমার অ্যান্সার আসছে 12%, আমি জাস্ট লিখবো 12। সবাই বুঝতে পারতেছো এভরিওয়ান? Yes, sir. Yes, sir. The photograph shows a machine at a coal mine. The machine lifts up containers of coal from the mine and lowers empty containers down. The machine uses an electric motor connected to 600 volt DC supply. Machine একটা motor use করে connected to 600 volt DC supply. Okay, the maximum current in the motor is 4000 ampere. Huge কিন্তু আগে চাইছে the equation linking power, current and voltage. Guys, what is the equation? Power, current, voltage কে link করে? Power is equal to voltage into current. P equals to IV. P equals VI or P equals IV. Power equals to voltage into current. Guys, এটা clear সবার? এটা আর আমাকে Yes, তারপর sir. maximum power available from the motor. Power এর equation VI. I have voltage 600 times current হলো 4000. 600 into 4000, it's 24 1 2 3 4 5. আচ্ছা, এই যে বড় m লেখা, guys, can anyone tell me the meaning? 4 megawatt. 2.4 megawatt. Correct, absolutely right. Megawatt. একদম অনেস্টলি বলো কে কে বুঝতেছো না এই মেগাওয়াটের পার্টটা, কে কে বুঝতেছো না? ক্যান ইউ প্লিজ টেল মি গাইস? ইটস ফাইন যদি না বুঝে থাকো, আস্ক মি রাইট অ্যাওয়ে। সবাই কি বুঝতেছো কি হচ্ছে? Sir, M small letter হলে milliwatt হতো, right? Absolutely right. M যদি স্মল হতো, this would have been milliwatt. So আমার পাওয়ারের অ্যাকচুয়াল ভ্যালু আসছিল 24 1 2 3 4 ওয়াটে আসছে। এখন আমি যদি 1 2 3 Megawatt. 6 আর আপনি একটা জিরো মিস করলেন। ও হ্যাঁ, কোনো জিরো মিস করি নাই। কোথায় তুমি জিরো দেখতেছো? সরি স্যার, আমি যে 4 1 2 3 4, না স্যার, আমি জিরো কাউন্ট একটু ভুল করলাম। always remember 10 to the power 6, 10 to the power 6 মানে হলো মেগা। যারা এখনো ইউনিট কনভার্সনটাতে প্রবলেম হচ্ছে, এটাকে ওয়াটেই রাখলাম আমি, নো প্রবলেম। ওয়াটেই রেখে যদি আমি স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে লিখি, P equals 2.4 times 10 to the power 6 ওয়াট। গাইস, এই পার্টটা কি বুঝতে পারছো? আমি কিন্তু একদম ব্রেকডাউন করে দেখা দিচ্ছি। তাহলে 2.4 times, and we all know 10 to the power 6 মানে হলো মেগা। তাহলে জাস্ট এইটার জায়গায় 10 to the power 6 এর জায়গায়, রাইট, 2.4 10 to the power 6 মানে হলো মেগা, পাশে হলো ওয়াট। এই তো, তাহলে মাই অ্যান্সার ইজ, উল্টা চুজ করে রাখছি, 2.4 মেগাওয়াট। এভরিওয়ান, সবার কি অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. Okay, বিতে আসি। The machine lifts a load weighing 400,000 Newton through 190 meter. The relationship between work done, force and distance. What is the relationship between work done, force and distance, guys? Work done holo force times distance. স্যার, ওয়ার্ক Force ডান into ইকুয়ালস টু distance ফোর্স move. টাইমস ডিসটেন্স। আর ওয়ার্ক ডান অন দ্য লোড, আমাকে এবার ওয়ার্ক ডানের ভ্যালু বের করতে বলছে। দেখো তো একটু, ওয়ার্ক ডানের ভ্যালুর জন্য আই নো দ্য ভ্যালু অফ ফোর্স এন্ড আই অলসো নো দ্য ভ্যালু অফ ডিস্টেন্স। তার মানে 400,000 টাইমস ডিস্টেন্স হলো 190, কত আসে? স্যার 776 মিলিয়ন জুলস। 6 এর পরে Third option. 0 1 2 3 অপশন 6, 76 এর পরে 6টা 0, তাহলে 76 এর পরে 6টা 0, 1 2 3 4 5 6, মাই অ্যান্সার ইজ। দেখো তো গাইস, সবার অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার নাকি এভরিওয়ান? ইয়েস স্যার। Yes, sir. তারপর দেখি Yes, sir. Clear. দিতে আসি। গাইস, আমি আবারও বলছি, কারো কোনো রকম কনফিউশন হলে প্লিজ সাথে সাথে আমাকে থামায় জিজ্ঞেস করে ক্লিয়ার করে নিও। দিতে আসি এবার। The machine uses an average, as in mean, power of 1.9 megawatt to do 76 millijoule of work.
প্লিজ দেখো 1.9 megawatt to do 76 millijoule of work. Calculate the time needed to do this work. যেহেতু দুইটাই মেগা আছে তোমার কোনো কনভার্ট করা লাগবে না, just recall the equation linking power and energy. Power আর energy কে লিংক করে, what is the equation guys? তাড়াতাড়ি বলো। Power is equal to energy divided by time. Energy divided by time. আর এই কোশ্চেনে তোমার কাছে কি ক্যালকুলেট করতে বলছে? Time. এবারে দেখো গাইস, এই কোশ্চেনে you were asked to calculate time. তাহলে টাইম কি হবে? টাইম হবে হলো এনার্জি বাই পাওয়ার। Energy by power. Power. ভ্যালু কত? 67। মাইকেল জ্যাকসন। আর পাওয়ারের ভ্যালু কত? 1.9। Okay, simple ba? Do I not have to convert? No. Can you tell me আমি এরকম নন এসআই ইউনিট দিয়ে আমি ইকুয়েশনে কেন বসাতে পারলাম, and why do I not have to convert? Can anyone tell me guys? এই ছোট ছোট জিনিসগুলো এক্সামের জন্য Sir, super both are in million. So, Both are in megawatt. Mega. And mega. Today mega. So they cancel out each other. Yes, exactly. Both are mega and they cancel out each other. Correct. So they're like Power Rangers. Yeah, sure. $67 divided by 1.9 কত আসে guys? 35.3, sir. Just 35, two significant figures are both. Question দেখো বলছে give your answer to two significant figure. 35 point কত ছিল? Sir, 35.26. তাহলে answer is 35. The effect of using a lower average power to do this work is less time would be needed to raise the coal. The effect of using lower average power to do this work is that less time would be needed to raise the load. Is it true or false? Sir, false হবে না? Sir, false. False, sir. False. Of course false. But I don't know why. I have a feeling যে অনেকে তোমরা এটা বুঝুই নাই। Guys, এইটা না ইকুয়েশন দিয়ে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল না ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল করে দেখতে হয়। If you use less energy to do something, then it would require more work, wouldn't it? yes. And more time. Average power. Power আমরা জানি is energy by time. আমাকে বলছে effect of using lower average power. পাওয়ারটা যদি কম হয়, same energy produce করার জন্য পাওয়ার যদি কম হয়, টাইম কি লাগবে? বেশি। এখানে বলছে টাইম লাগবে কম। এবার ক্লিয়ার? গাইজ এটা কি একদম 100% ক্লিয়ার সবার? ওকে Yes, sir. Yes, sir. ওকে গ্রেট। Sir. Clear. Okay. পরে আসি, a diver works in the sea on a day when the atmospheric pressure is 101 kilopascal. একটা ডাইভার সিতে ওয়ার্ক করে যে যখন অ্যাটমসফেরিক প্রেসার হলো 101 kilopascal and the Kilo. স্যার আপনার স্ক্রিন শেয়ার এমন হয় লামিয়া চলে আসছে। তানজিব, তোমার এই প্রিঙ্গলসটা এই যে 2 বছর পর পাবা, কারণ এই করোনা যাইতে 2 বছরই লাগবে ডেফিনেটলি। বাসায় পাঠাবে। বাসায় পাঠাইলে আবার রিজেক্ট করবে। guys ইয়ে শেষ, তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স নাও হয়ে গেছে। if you want you can switch, if you want না সুইচ অফ দ্য ক্যামেরা নাও। সবাই এবার ক্যামেরা অফ করে দাও। তবে দেখি পরে আসো, a diver works in the sea on a day when the atmospheric pressure is 101 kilopascal. Diver সিতে কাজ করে যখন atmospheric pressure বলছে 101 kilopascal and the density of sea water হলো 1028 kg per meter cube. Okay. The diver uses compressed air to breathe underwater.
1700 liters of air from the atmospheric pressure is compressed into a 12-liter gas cylinder. The compressed air quickly cools to its original temperature. The pressure of the air in the cylinder is. আগে বলো question বুঝছো নাকি guys? Yes, sir. সেটা বুঝি নাই। Not really. বুঝো Not না? really. স্যার আমিও বুঝি নাই। It's fine. Relax. আমি তোমাকে একটু ডায়াগ্রাম এঁকে বুঝাই দেই, কারণ আমি প্রত্যেক ইয়ারে দেখি যখন এই কোয়েশ্চেনটা দেই অনেক স্টুডেন্টদের এটা ফিগার আউট করতে প্রবলেম হয়। লেটস সে I don't like that color. এয়ারের জন্য লেটস কনসিডার ব্ল্যাক এয়ার তো হোয়াইট নেই যো। এটা ধরো এয়ার, কত লিটার এয়ার? 1700 লিটার, 1700 লিটার। দেখতে থাকো 1700 লিটার। গাইস আরেকবার জিজ্ঞেস করতেছি, লিটার কোন কোয়ান্টিটির ইউনিট বলতে পারবো আমাকে এভরিওয়ান? লিটার ওয়াটটা কোন কোয়ান্টিটির ইউনিট? এনিওয়ান, এনিথিং এট অল, কি মনে হয়? Volume. Liter is the unit of volume. So what happens is যে কোনো ভাবেই হোক আমি এই 1700 লিটারকে স্যার আপনার ভয়েস অনেক ল্যাগ করতেছে। ক্যামেরাগুলো অফ করো না প্লিজ। এভরিওয়ান প্লিজ সুইচ অফ ইউর ক্যামেরাস। সবাই ক্যামেরাটা একটু অফ করো, লাইন ডিস্টার্ব করতেছে অনেক সবার। Everyone please check whether you have switched off your cameras. সবাই অফ করছো? স্যার সব ক্যামেরা অফই। Yes sir. ওকে গুড। গাইস এদিকে তাকাও, 1700 লিটার এটা কিন্তু ফ্রি স্পেসে ছিল, এটাকে আমি জোর করে কার ভিতরে ঢোকাচ্ছি? এই সিলিন্ডারের ভিতরে। গাইস দেখো তো সবাই বুঝলো নাকি কি হচ্ছে? Yes, sir. সিলিন্ডারটার ভলিউম কত? 12 লিটার। সিলিন্ডারটা হলো 12 লিটার। লেটস কল দিস ভলিউম 1 and let's call this ভলিউম 2। কিন্তু যখন এয়ারটা এরকম ওপেন ছিল তখন এই জায়গায় প্রেসার কত ছিল? হোয়াট ওয়াজ দ্য প্রেসার? 101 kilo scale. কেন 101? বিকজ এই জায়গায় ও অ্যাটমসফেরিক প্রেসারে আছে। বুঝতেছো আমার কথা? ওপেন টু দ্য অ্যাটমসফিয়ার, নাও ইট ইজ অ্যাট অ্যাটমসফেরিক প্রেসার and the value of the atmospheric pressure is given in the question. খেয়াল করে দেখো কোয়েশ্চেনের ভিতরে কিন্তু অ্যাটমসফেরিক প্রেসারের ভ্যালু দেওয়া আছে। এই যে অ্যাটমসফেরিক প্রেসার ইজ 101 কিলো প্যাসকেল। গাইস দেখতেছো সবাই কি হচ্ছে? Yes, sir. Yes sir. Sir. ভেরি গুড। নেক্সট আসি। সো এই জায়গায় প্রেসার হলো আমার 101 কিলো প্যাসকেল, আর আমাকে বলছে যখন আমি ক্যানের ভিতরে ঢুকায় ফেলবো, এনক্লোজ করে ফেলবো এই 1700 লিটারকে 12 লিটারের ভিতরে, এই জায়গায় এবার আমার প্রেসার 2টা কত হবে? আই রিয়েলি হোপ এবার কোয়েশ্চেন বুঝতে পারছো সবাই। P1. P1 V1 Sir, equals P1 into V1 equals to P2 into V2. Right, so this is the equation I go with. P1 V1 equals P2 V2. Lucky for me পুরাটার ভিতরে কোথাও টেম্পারেচারের কোনো রেফারেন্স নাই। টেম্পারেচার থাকলে আমার কেলভিনে কনভার্ট করতে হয়, যেহেতু কোনো টেম্পারেচারের রেফারেন্স নাই আমি জাস্ট ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যালুসগুলো বসালেই আমার এই প্রেসার 2টা চলে আসবে। যারা পারো নাই আমাকে একটু বলতে পারবা কত আসে ভ্যালুটা? 14,000 kilopascal. 14,000 kilopascal. Two significant figures are দেওয়া আছে। ওকে 14,000 এ আসে সবার? Yes sir. Yes, sir. Yes sir, 14,000. 14,000 kilopascal, right? দেখো কোথায় P1 ছিল আমার 101 kilopascal আর কোথায় 14,000 kilopascal। এত বেড়ে গেল কেন প্রেসার? বিকজ ইউ নো তোমার ভলিউম যত কম্প্রেস করে ফেলবা, আই থিঙ্ক ভলিউম যত কমায় ফেলবা প্রেসার আমার ততই বেড়ে যাবে। গাইস সবার কি অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার এতটুকু পর্যন্ত? আচ্ছা স্যার, আমরা না V1 এর ইয়াটা ক্লিয়ার হয় না অত।
কোন জায়গাটা স্যার? লাইক V1 এর কাহিনীটা। B1 এর পার্টটাতে প্রবলেম? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, B1 আমাকে বলছে the diver uses compressed air to breathe underwater. এটার পর থেকে দেখবা 1700 of air from the atmosphere, 1700 লিটার এয়ার কে আমি অ্যাটমসফিয়ার থেকে নিয়ে যেতে এই ক্যানের ভিতর ঢুকাই দিচ্ছি। সো ফ্রম দ্য অ্যাটমসফিয়ার যদি থাকে তাহলে এই এয়ারটা 700 লিটার অফ এয়ার যেটা তোমার রুমের ভিতরে আছে বা অ্যাটমসফিয়ারের ভিতরে ওপেনলি আছে, তাহলে ইটস ওপেন টু দ্য অ্যাটমসফিয়ার, যেহেতু ও কোন প্রেসারে থাকবে? অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসারে থাকবে। তাহলে এতটুকু ভলিউমকে নিয়ে আমি ক্যানের ভিতর ঢুকালাম। এবার কি ভলিউমের পার্টটা বুঝতে পারছো? ইয়েস স্যার। তারপর আসি, তাহলে আমার অ্যান্সার হলো 14,000 kilopascal. Next what we have is to state the equation linking pressure difference, depth, density and G. You all know guys. কি হবে? H rho G. G, exactly. H rho G. The increase in pressure when the diver descends from the surface to a depth of 11 meter. এটা কিভাবে বের করব? যেহেতু 1 এর পরে 2 তে দিল, নিশ্চয়ই ইটস কানেক্টেড টু 1, ফর শিওর দিস ইজ কানেক্টেড টু 1। তাহলে আমার ইকুয়েশন কি হবে? প্রেসার ইকুয়ালস h রো g, আমি জাস্ট এখানে ভ্যালুস বসাবো। h এর ভ্যালু কত? 11. রো এর ভ্যালু উপরে দেওয়া ছিল 101। ও 1020। ডেনসিটির কথা বলতেছি, ডেনসিটি অফ সি ওয়াটার। I'm talking about the density of seawater, 1028. বুঝছো? রো এর ভ্যালু আর জি এর ভ্যালু কত? 10. 10। স্যার 9.8 নিলে এখানে ঠিক অ্যান্সারটা ঠিক আসে। আসছে, কিন্তু 10 নিলে আসে না। 10 নিলে মানে একটু বেশি আসে। ইয়েস স্যার। অ্যাকচুয়াল ভ্যালু তো 9.8, the actual value is actually 9.8. তাহলে স্যার এখন কি ও লেভেলে ক্যালকুলেশনের জন্য 9.8 ইউজ করব? ও লেভেলের জন্য 10 এ নিবা। স্যার two significant figures এ নিলে 10 দিলেও ঠিক অ্যান্সার আসে, 11 দিলেও two significant figures ই নেওয়া লাগবে। হ্যাঁ, তুমি রাউন্ড অফ এই করে, কি বলি 9.8 দিলেও 11 রাইট, এটাই বলছি, তুমি রাউন্ড অফ করে ইয়ে নিবা, 2SF এ রাউন্ড অফ করে অ্যানসারটাকে। এবার কত আসে বলো? স্যার 110 কিলোপ্যাসকেল। প্যাসকেল। Sir, 110 kilopascals. এভরিওয়ান, সবার ক্লিয়ার এর পর্যন্ত? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। Assume the atmospheric pressure remains at 101 kilopascal. The total pressure on the diver at a depth of 11 meter is, guys, এই কোয়েশ্চেনটা মেবি বুঝো নাই। Can you tell me guys, কেউ আছো নাকি তোমাদের ভিতরে যারা এই কোয়েশ্চেনটা বুঝো নাই? Anyone here? বুঝো নাই? ওকে ওকে, দেখো এটা আমার সি সারফেস, এটা আমার স্যার বলেন। স্যার যে আমার অ্যাটেন্ডেন্স কি নেওয়া হয়েছে স্যার, আমি মাঝখানে ডিসকানেক্ট হয়ে গিয়েছিল। দেখতে হবে। স্যার আমার একটু ডিসকানেক্ট হয়ে গিয়েছিল মাঝখানে। Okay, okay. Let's say this is the diver. Diverটা, this is open to the atmosphere. দেখো, diverটা is exposed to two pressures. একটা প্রেসার হলো from the water এর ডেপথের কারণে, এটা এই প্রেসারটা হলো আমার h rho g, কিন্তু এই পার্টটা তো ওপেন, তার মানে এই পার্টের উপরে আমার কি অ্যাক্ট করতেছে? atmospheric pressure. তাহলে if I ask you, এই ডাইভারের উপরে কয়টা টোটাল প্রেসার অ্যাক্ট করতেছে? Can you guys identify everyone? দুইটা স্যার। দুইটা। Exactly right. Absolutely right. দুইটা প্রেসার অ্যাক্ট করতেছে। কোন দুইটা প্রেসার? একটা হলো আমার অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার, একটা হলো স্যার লিকুইডের প্রেসার। Absolutely right. একটা হলো আমার atmospheric pressure আর একটা হলো pressure from the liquid, correct? So আমি কিভাবে এখন বের করব ভ্যালুটা? স্যার অ্যাড আপ করে দিব না?
এক্স্যাক্টলি জাস্ট অ্যাড আপ করে দেবো, অ্যাড আপ করে দিলে ভ্যালু কত আসে একটু বলতে পারবা প্লিজ? 211 kilopascal. 211 kilopascal. 211 kilopascal. Okay. Sir, can I be honest with you on something? No. Sir, that looks like a dead body rather than a diver. Okay, no problem. Maybe the diver died Kintu kept this, sir. because of the immense pressure. Or a shark killed him, like in Jaws. Sure. ক্লিয়ার? 211 পর্যন্ত ক্লিয়ার সবার? এভরিওয়ান জাস্ট অ্যাটমসফেরিক প্রেসারটার সাথে এটা অ্যাড করে দিব, দ্যাটস ইট। নেক্সটে চলে যাই। The diver breathes out, as the diver breathes out, bubbles of gas are released and rise to the surface. The bubbles increase in volume as they rise. বাবলের ভলিউমটা নাকি ইনক্রিজ করে যখন বাবল রাইজ করে। This is because the sea may be dash near the surface, which causes the pressure inside the bubbles to dash, in turn increasing the volume. কি মনে হয় গাইস, কি হতে পারে পয়েন্ট দুটা? Sir, warmer or increase? Yes, this is the The correct. warmer Right, warmer and increased. Correct. This is the correct answer. Last question. দেখো, a wind turbine generates electricity for the national grid. The useful energy transfer in the wind turbine is, এটা এরকম সেম একটা কোশ্চেন উপর একবার আসছে। You can say the same question once again. It answers Kinetic energy to electrical energy. Kinetic to electrical energy. Kinetic to electrical. guys, এটা নিয়ে কি কারো কোনো কনফিউশন আছে? Everyone? No, sir. No, sir. Okay, তাহলে আজকে আগের কোশ্চেন যে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসটা ওটা কোনটা স্যার? স্যার ওই তো ওয়ার্মার আর ইনক্রিজ যেটা দিস ইজ ওটা ওয়ার্মার ইনক্রিজ। স্যার এটা না আমি বুঝি নাই। ওকে ওকে, এক্সপ্লেইন করতে বলছো। এটা আমার ওয়াটারের সারফেস, এটা সারফেস রিলিজড হলো একটা বাবল এই জায়গা থেকে, কিন্তু বাবলটা যখন উপরে ওঠা স্টার্ট করে সারফেসের কাছে এসে বাবলটার নাকি বড় হয়ে যায়। Okay, বাবলটার ভলিউম বেড়ে যায়। Question is why? This is the question that they are asking you, যে বাবলটার ভলিউম আমার কেন বাড়ে। এবার কি কোশ্চেন বুঝছো? জি স্যার। ওকে, এখন নিচে যখন থাকবা, নিচে কিন্তু দেখবা যে সমুদ্রের নিচে সানলাইট এতটা রিচ করতে পারে না। The sun is shining here. সানলাইট সবথেকে বেশি কোন জায়গায় শাইন করে? অন দ্য সারফেস। পানিটা বেশি গরম থাকে। যখন বাবলটা উপরে আসা স্টার্ট করলো, এই জায়গার ওয়াটারটা কিন্তু টেম্পারেচার আরো বেশি, এই জায়গায় টেম্পারেচার কম, এই জায়গার ওয়াটারের টেম্পারেচার বেশি। টেম্পারেচার বেশি হইলেই আমার প্রেসার কি হবে? বেশি। প্রেসার যদি বেড়ে যায় তাহলে এই ভিতরে বাবলের ভিতরে কি থাকে? এয়ার পার্টিকেলস। এয়ার পার্টিকেলস গুলা আরো ফাস্টার ভাইব্রেট করবে, ভাইব্রেট তো না, আরো ফাস্টার মুভ করে এই ইনার ওয়ালসটাকে ধাক্কায় আরো বড় করার চেষ্টা করবে, because it would require a larger volume. তাহলে প্রেসার বেড়ে গেলে ওর ভলিউমও কি হয়ে যাবে? বেড়ে যাবে। এবার ক্লিয়ার? জি স্যার। এটা হচ্ছে স্যার ওই বেলুনের এক্সাম্পলটার মতো না? বেলুনের এক্সাম্পলের মতো, কারেক্ট। স্যার কেউ ফুল মার্ক পায় নাই? জানি না এখন কেউ ফুল মার্ক পাইছে নাকি, দেখতে হবে। গাইস, আমাদের কি এক্সামের কারেকশনে কোনো প্রবলেম আছে কারো? ওকে, এক্সামের কারেকশন নিয়ে প্রবলেম না থাকলে আজকে আমরা আমাদের নেক্সট টপিকটা স্টার্ট করবো। লাস্ট দিন যেটা জাস্ট একটা ওভারভিউ দেখে থেমে গেছিলাম, আজকে ওটা কন্টিনিউ করব। আই হোপ ইউ অল রিমেম্বার। আইডেন্টিফাই টপিক আজকে দেখবো আমরা Nuclear fission. Nuclear fission. Right, absolutely right. Today we will be looking at nuclear fission. স্যার একটু 1 মিনিট সময় দিবেন, আমার চিপস গুলো লুকাইতে হবে তাড়াতাড়ি। কি করতে হবে? চিপস লুকাইতে হবে। আরে তোমরা নাই, কিন্তু আমার বড় ভাই আছে, ও আমার কোক খাওয়া শুরু করে দিয়েছে ফ্রিজ থেকে। আমার ভয় আছে ও চিপস খাওয়া শুরু করে দিবে।
ভালো। আকে ভয় আছে, ও নিজে দেখে নিজে শেষ করে দিবে। হোয়াট? সেটা পরিবারের সাথে শেয়ার করে না, কেমন? ভেরি ব্যাড। আরে আমার ভাই আমার হচ্ছে ফ্রিজ থেকে চুরি করে নিয়ে যায় আমার কোক। আচ্ছা, চিল কাম ডাউন। এটা তো ক্লাসরুম, কোর্টরুম না। ডোমেস্টিক ম্যাটার নিজে হ্যান্ডেল করবা। নেক্সট আসো। ওয়েট, লেকচার শিটটা বের করি। লাস্ট দিন আমরা দেখতেছিলাম রেডিও অ্যাক্টিভিটি 3। আগে নিউক্লিয়ার ফিশনটা শেষ করে বাকি জিনিস পরে দেখবো। Guys, can you all see my screen? Yes. Everyone, Yes, sir. Yes, sir. Everyone. Nuclear power reactors use a reaction called nuclear fission. আমি কিন্তু লাস্ট দিনের আগের দিন তোমাদেরকে ফিশন আর রেডিও অ্যাক্টিভিটির ডিফারেন্স দেখাইতেছিলাম। সবার কি মনে আছে গাইস যে কিভাবে ফিশন আর রেডিও অ্যাক্টিভিটিকে ডিস্টিংগুইশ করা যেতে পারে? কেউ আমাকে বলতে পারবা ফিশন আর রেডিও অ্যাক্টিভিটির ডিফারেন্স কোথায়? এনিওয়ান? Fission breaks down nucleus while fusion makes up nucleus. আমি কিসের ডিফারেন্স বলছি? আমি তোমাকে ফিউশন আর ফিশন বলি নাই, আমি তোমাকে ফিশন আর রেডিও অ্যাক্টিভিটির ডিফারেন্স বলছি। ও আচ্ছা। Sir, radioactive elements break down naturally. রেডিওঅ্যাক্টিভ আইসোটোপস গুলা ন্যাচারালি ব্রেকডাউন করে, বাট when it comes to fission, fission ন্যাচারালি হয় না, ফিশন হ্যাজ টু বি ট্রিগার্ড। বুঝতে পারছো? ফিশনকে ট্রিগার করতে হয়। Radioactivity results in the emission of alpha, beta, and gamma particles. Correct, but Nuclear fission doesn't. no emission of alpha and beta. আচ্ছা, তারপর আসি তাড়াতাড়ি। Nuclear powered reactors use a reaction called nuclear fission. Two isotopes in common use of nuclear fuel are uranium and plutonium. Fission is another word for splitting. The process of splitting a nucleus is called nuclear fission. Uranium or plutonium isotopes are normally used as fuel in nuclear reactors. এই জায়গায় fuel মানে কিন্তু তেল হিসেবে কনসিডার করো না, এই ফুয়েলটা ড্রাইভিং সোর্স অফ এনার্জিকে ফুয়েল বলে। ফিজিক্সে ফুয়েল ডাজন্ট নেসেসারিলি হ্যাভ টু বি পেট্রোল, যে ফুয়েল স্টেশন, রিফুয়েলিং পাম্প, নো। Physics fuel is basically anything that gives you energy to run. So it is the main source of energy here. হ্যাঁ, of course, একদম সবকিছু ইনিশিয়েট করে এই ইউরেনিয়াম আর অথবা প্লুটোনিয়ামের ভিতরে যে এনার্জি স্টোরড আছে সেটার থেকে। আমরা দেখি নিউক্লিয়ার এনার্জি বেসিক্যালি। এলিমেন্টস দ্যাট আন্ডারগো ফিশন প্রসেস আর কল্ড ফিসেল ম্যাটেরিয়াল। যেসব এলিমেন্টসকে ফিশন আন্ডারগো করানো পসিবল সেগুলোকে ফিসাইল বলা হয়। মোস্ট এলিমেন্টস নিড টু বি স্টিমুলেটেড টু আন্ডারগো ফিশন। যেটা বলতেছিলাম গাইস, মনে করো এলিমেন্টরা অন দেয়ার ওন কিন্তু ফিশন আন্ডারগো করবে না। ইউ গাইজ নিড টু ট্রিগার দ্য প্রসেস, তারপরেই ফিশন আন্ডারগো করবে। সো দিস ইজ ডান by bombarding them with neutrons. The process is called induced fission. এই প্রসেসটার নাম হলো induced fission। তারপর দেখি fission of uranium-235 will occur when it absorbs a slow moving neutron, making the resulting nuclide 236. আমার 235টা হলো fuel, কিন্তু 235 যখন একটা নিউট্রন অ্যাবজর্ব করে ফেলবে, এই যে প্লাস একটা নিউট্রন, তখন কিন্তু ও আর 235 থাকে না, then it becomes 236. 235 আইসোটোপটা uranium-235 is stable, but 236 যখনই হয়ে যায় তখন this becomes unstable and breaks down. কিন্তু গাইস, তোমাকে যদি আমি একটা হাতে 235 দিয়ে বসে রাখি, do you think ও আপনি এরকম ব্রেকডাউন করবে? No, it won't. ও শুধুমাত্র তখনই ব্রেকডাউন করবে যখন ও একটা নিউট্রন অ্যাবজর্ব করবে, আর নিউট্রন ওকে আমরা জোর করে অ্যাবজর্ব করাই, এই জন্যই দিস ইজ কল্ড ইনডিউসড ফিশন। ও কিন্তু ন্যাচারালি অন ইটস ওন আশেপাশের থেকে নিউট্রন নিয়ে ওর ভিতরে ঢুকায় ফেলে না। নো, দ্যাটস নট হাউ ইট ওয়ার্কস। সবাই বুঝতে পারছো এভরিওয়ান?
স্যার স্লো মুভিং নিউট্রনই কেন? আচ্ছা, বিকজ ফাস্ট মুভিং গুলা অ্যাবজর্ব করার চান্সেস অনেক লো। এখন স্লো আমরা কিভাবে করি সেটা আমাদের দেখতে হবে। স্লো করানোর কাজ হলো মডারেটরের কাজ, আসতেছি আমরা একটু পরে, এদিকে তাকাও। The energy released in the fission process is in the form of kinetic energy of the fission products. এনার্জি যে রিলিজড হয় কোন ফর্মে এনার্জি রিলিজড হয়? প্রোডাক্ট গুলার কাইনেটিক এনার্জির ফর্মে। As shown in the equation, the breakdown of uranium 236, 235 ছিল, একটা নিউট্রন অ্যাবজর্ব করলো, 236 হয়ে গেল, causes the emission of 3 other neutrons, আরো 3টা নিউট্রনও রিলিজ হয় along with krypton and barium. These 3 neutrons can be further absorbed by other uranium-235 atoms. এই নিউট্রনগুলা যে আবার অ্যাবজর্ব হতে পারে আদার 235 অ্যাটম দিয়ে and cause them to become unstable and decay. The process continues to repeat and causes a chain reaction. Continue হতে থাকে এটা, আর এটাকে আমরা chain reaction বলি. The diagram below shows the construction of a nuclear reactor. This is what a nuclear reactor looks like. আমরা দেখবো, আরো ডিটেইলস দেখবো. The moderator slows down the neutrons, allowing them to cause further fission, as only slow moving neutrons can be absorbed by the uranium-235 nucleus. Guys, মাথায় রেখো শুধুমাত্র slow moving neutron গুলাকে absorb করা possible. Most nuclear reactors use water as a moderator, while some use graphite. Maximum গুলাই water use করে, যেখানে অল্প কিছু আবার graphite use করে. As shown on the left, এই যে left, the advantage of using water as a moderator that it can also be used as a coolant. Guys, coolant এর মানে কি? Does anyone know what is the meaning of the term coolant? It cools down anything like superheated. I know that's what it sounds like, right? Very intuitive answer. Coolant cool down করে, no. Coolant এর কাজ হলো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় হিট ট্রান্সফার করা। যেরকম গাড়ির রেডিয়েটরের নাম শুনছো? গাড়ির ভিতরে রেডিয়েটর হয়েছে। Yes, sir. রেডিয়েটরের ভিতরে you have to pour. Yes, sir. The same thing applies for your refrigerator. আগের দিনের রেফ্রিজারেটর গুলো যদি তুমি দেখে থাকো, রেফ্রিজারেটরের পিছনে তাকালে দেখবে এরকম একটা জিগজ্যাগ পাইপের মতো যায়। দেখছো কখনো ফ্রিজের পিছনে? গাইস, হ্যাভ ইউ এভার সিন? তো ফ্রিজের পিছনে এরকম একটা জিগজ্যাগ পাইপের মতো যায়, এন্ড ইউ নো হোয়াট দ্যাট ইজ? এই পাইপটা হলো বেসিক্যালি এর ভিতর দিয়ে কুলেন্ট ফ্লো করতে থাকে। কুলেন্টটা কি করে? ফ্রিজের ভিতর থেকে হিটটা নিয়ে বাইরে রিলিজ করে দেয়। তো ভিতর থেকে হিট বাইরে রিলিজ করে দিলে ভিতরটা কি হয়ে যায়? ঠান্ডা। সো দ্যাটস হাউ আ ফ্রিজ কুলস ডাউন। তো কুলেন্টের কাজ কি গাইস? আমি কিন্তু মাত্র বললাম কুলেন্টের কাজ কি? এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় হিট এনার্জি ট্রান্সফার করে দেওয়া। ক্লিয়ার? Yes, sir. The ফুয়েল রডস, ফুয়েল রড গুলা জেনারেলি কি দিয়ে বানানো হয়? ইউরেনিয়াম অর প্লুটোনিয়াম। ইউরেনিয়ামেই থাকি আমরা, আমাদের আজ পর্যন্ত অন্য কিছু দিয়ে কোয়েশ্চেন আসেও নাই। Yes, sir. এখন let's move on to the other thing called control rods. Control rod কি করে? Control rods control or stop the number of neutrons reaching the fuel rods. This alters the rate of fission at which nuclear fission takes place. The control rods absorb the neutrons, thus preventing them from causing further fission. Metals such as boron or cadmium are used to make the control rods. Control rod কি দিয়ে বানায়? boron আর cadmium. কি হয় এই control rod দিয়ে? যখনই তুমি control rod insert করে দিবা into the reactor, what happens is control rod তোমার সব নিউট্রন গুলাকে ওরাই অ্যাবজর্ব করে নিবে। control rod দুইটা দেখো, নিউট্রন গুলাকে যদি control rod অ্যাবজর্ব করে নেয়, আর নিউট্রন কি বাকি আছে to be absorbed by the fuel rods? Answer is no. এই জন্য যদি নিউট্রন অ্যাভেলেবল কমে যায় টু দ্য ফুয়েল রডস, তাহলে রেট অফ ফিশনও কি হয়ে যাবে? কমে যাবে। বিকজ দ্য রেট অফ ফিশন ডিপেন্ডস অন দ্য অ্যাভেলেবিলিটি অফ নিউট্রনস। যত বেশি নিউট্রন অ্যাভেলেবল তত গ্রেটার রেট অফ ফিশন, যত স্মলার নাম্বার অফ নিউট্রনস অ্যাভেলেবল তত স্মলার দ্য রেট অফ ফিশন। গাইস, ক্লিয়ার সবার? sir. Sir, cadmium kind of sounds like a candy.
একটু শেখাও। নেক্সট আসি, the pressurized reactor vessel keeps the water from boiling. এই পুরা ওয়াটারটাকে কিসের ভিতর রাখা হয়? একটা প্রেসারাইজড কন্টেনারে। প্রেসারাইজড কন্টেনারে রাখলে আমার লাভ কি? প্রেসারাইজড করলে আমার লাভ হলো the water doesn't easily boil. The reactor uses concrete walls for shielding so that they can confine the radiation to inside the chamber. Guys, এটা কিন্তু প্রোডাক্টস গুলো কিন্তু highly radioactive. যেহেতু প্রোডাক্টস গুলো highly radioactive, what I'll have to ensure is যেন কোনোভাবে কোনো অবস্থাতেই ভিতর থেকে রেডিয়েশন বাইরে না যেতে পারে। যেহেতু ভিতর থেকে বাইরে যেতে পারবে না, এজন্য আমার কি করতে হবে? I have to use very dense concrete walls. তোমাকে এক্সামে একদম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড জিজ্ঞেস করতে পারে কনক্রিট ইউজ করার কারণটা কি? What is the main reason for choosing concrete? তখন তুমি কি অ্যানসার দিবা যে কনক্রিট ইউজ করার মেইন শুই না? Sir, because it's very dense. It's এক্স্যাক্টলি, কনক্রিটের ডেনসিটি It's অনেক। a good insulator. না, আমি মাত্র বললাম তো কনক্রিট ইউজ করার মেইন অবজেক্টিভ হলো ইট ইজ ভেরি ডেন্স। ক্লিয়ার? Sir, what is concrete actually made from? Like what material? বুঝি নাই কি বললা? Sir, concrete like key element দিয়ে বানানো, and I've always been confused about what is concrete made from. Hello, sir. হ্যাঁ, আরে বলো, তোমার কথা কেটে কেটে যাচ্ছিল। Sir, শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? হ্যাঁ, এবার শুনতে পাচ্ছি, বলো। Ji sir, I was asking like what is concrete like made from? Sir, শুনতে পেরেছেন? হ্যাঁ, শুনছি, শুনবো না কেন? আচ্ছা, কনক্রিট তুমি যদি দেখে থাকো, ঠিক আছে, কনক্রিট ইফ ইউ হ্যাভ সিন কনক্রিট কিন্তু তোমাকে সলিড ম্যাটেরিয়ালস একটা টপিক আছে, রাইট? দেয়ার ইজ আ টপিক কল্ড সলিড ম্যাটেরিয়ালস। সলিড ম্যাটেরিয়ালসে গেলে তুমি মেইনলি কনক্রিটের মেইন আইডিয়াস গুলো বুঝতে পারবা। যেরকম কনক্রিটের ইটস ভেরি স্ট্রং আন্ডার টেনশন, এই জন্য ব্রিজ বলো, হাইওয়েজ বলো, এই সবগুলোতেই কনক্রিট বিমস আর কনক্রিট স্ল্যাবস ইউজ করা হয়। সো অফ কোর্স সিমেন্ট প্লেজ আ মেজর রোল। বুঝতে পারছো? Yes, sir. রক্স থাকে, ঠিক আছে, ওয়াটার দিতে হয়, অনেক কিছু লাগে। মানে রক্স একটা অনেক মেজর কম্পোনেন্ট অফ কনক্রিট। Just rocks. হ্যাঁ, এখন কি রক থাকে এর ভিতরে? লাইমস্টোন দিতে পারো তুমি, ক্যালসিয়াম দিতে পারো, ঠিক আছে। এই শুনো, ইটস নট অ্যান এলিমেন্ট। যেটা তোমার ফার্স্টের কনফিউশন ছিল যে কোন এলিমেন্ট দিয়ে কনক্রিট বানানো, কনক্রিট ইজ নট অ্যান এলিমেন্ট, ইটস আ মিক্সচার অফ আ লট অফ এলিমেন্টস এন্ড কম্পাউন্ডস। অ্যান্সার পাইছো? Yes, sir. আর একটা অনেক ইম্পর্টেন্ট পোর্শন হইলো বা কম্পোজিশন হইলো সিমেন্ট থাকতে হবে কনক্রিটের ভিতরে। ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালে পরে যাব, আগে একটু পুরো জিনিসটা দেখে নেই। গাইজ, লেটস টেক আ লুক এট দ্য হোল থিং। সবাই একটু বলো তো সিস্টেমের সাউন্ড শোনা যায় নাকি? Are at the breach of extinction. A nuclear reactor is the source of intense heat which is in শুনছো এভরিওয়ান? ইয়েস স্যার, শোনা যাইতেছে। দেখো, আমি অনেকবার দেখাবো, যতক্ষণ না ক্লিয়ার হচ্ছে I'll keep on showing it. প্লিজ দেখতে থাকো। and used for generation of power in nuclear power stations. Its mechanism is similar to that of a furnace in a steam generator. The steam is used to drive the turbines of the electric generator system. A nuclear reactor consists of three crucial components: fuel elements, moderator, and control rods. Fuel elements come usually in the shape of thin rods of about 1 centimeter in diameter and contain fissionable nuclei like uranium-235 or uranium-238. These rods vary in number according to the size of the reactor. তুমি দেখো অনেক ডেন্সলি কিন্তু ওদেরকে রাখা হয় একসাথে, এগুলো ইউরেনিয়াম বা ফিউয়েল রডস গুলো। In large power reactors,
thousands of fuel elements are placed close to each other. This region where these fuel elements are placed is called the reactor core. Okay, this is called the reactor core. পুরোটা reactor core এর ভিতর আছে। These fuel elements are normally immersed in water, which acts as a moderator. The objective of a moderator is to slow down the energy neutrons in a nuclear reactor, which are produced during the nuclear fission process by the fuel elements. Thermal neutrons, which are the neutrons with energy of about 0.04 electron volts, are capable of producing একটা সেকেন্ড একটু টাইম দাও প্লিজ। fission reaction with uranium-2. একটু ওয়েট করো। Sir, hello sir. স্যার বলছো তো একটু ওয়েট করতে, হোল্ড। Oh, I thought he was giving a lecture, that's why I was kind of worried. Lecture দিচ্ছিল? তুমি একটু ওয়েট করো। Sorry sir, I was just worried that you may have been saying something important. 230. তোমার থার্মাল নিউট্রন এই ওয়ার্ডটার নামও তোমার জানা থাকতে হবে যে এটার মিনিংটা কি, রাইট? থার্মাল নিউট্রনের মেইন আইডিয়া কি? থার্মাল নিউট্রন হলো একটা নিউট্রন that had been slowed down. Thermal neutron is basically neutron that had been slowed down by the moderator. Guys, বুঝতেছো? Thermal neutron is basically a neutron that had been slowed down by the moderator. So everyone? Yes, sir. Okay. Or electron volts are capable of producing fission reaction with uranium-235. Volts what just happened? Are capable এটা আমার uranium 235 of producing ওর ভিতরে ঢুকে গেল, এখন কিন্তু আর 235 থাকে না, then it becomes 236. এখন uranium 236 doesn't behave like uranium 235. 236 যে মোমেন্টে হয়ে যায় তখন কি হয় গাইস? It becomes unstable and it breaks down. যখনই ও ব্রেক ডাউন করলো, খেয়াল করে দেখো, the moment it breaks down, fission reaction what with এই দুটো কি বলতে পারবা গাইস? ইকুয়েশনে মাত্র krypton আর barium with Right. 3 neutrons. Absolutely right. These two are krypton and barium. খালি krypton আর barium-ই না, আরো তিনটা নিউট্রন অ্যাবজর্ব করলো। And guess what? এই তিনটা নিউট্রন যে যদি ওকে স্লো ডাউন করতে পারো এনাফ, এই তিনটা নিউট্রন যে আবার অ্যাবজর্বড হবে বাই আরো তিনটা ইউরেনিয়াম 235 নিউক্লিয়াই। সো একটার থেকে তিনটার থেকে গেস করো কয়টা হবে? 9টা। 9টার থেকে গেস করো কয়টা হবে? 27টা। দেখো তো এরকম যে বেড়েই যাচ্ছে প্রত্যেকবার নাম্বার। This is what you call a chain reaction. 9টা। Guys, বুঝো না কি বলছি? জি স্যার, বুঝেছি। Okay, great. Next দেখি। with uranium-235. During the fission reaction process, new neutrons are given out, which have energies of about 1 MeV. This is 1 mega electron volts. These neutrons typically escape from participating in another fission process, as they are accompanied by enormous energy release. In fact, the probability of these neutrons produce another fission reaction is 500 times less than that compared to a thermal neutron. This is where a moderator is extremely useful. Moderators have the capability to slow down, or in other words, moderate, the speeds of these high-energy neutrons so that they can in turn be used for a chain reaction to trigger multiple fission reactions of other uranium-235 nuclei. Commonly, ordinary or heavy water is used as a moderator in nuclear reactors because of the deuterons present in them, which are capable of slowing down the
গাইস তোমাকে যদি এক্সামে জিজ্ঞেস করে which is very unlikely যে এক্স্যাক্টলি কিভাবে নিউট্রনস গুলাকে আমার মডারেটর স্লো ডাউন করে, দেখো তো মডারেটরের ভিতর দিয়ে as in মডারেটর হিসেবে ইউ ক্যান ইউজ ওয়াটার। তো ওয়াটারের ভিতর দিয়ে যখন আমার নিউট্রনটা মুভ করা স্টার্ট করে neutron speed. কন্টিনিউয়াসলি কোলাইড করতে থাকে। Water molecule ইউ টেল মি গাইস, কন্টিনিউয়াসলি কোলাইড করলে কারো স্পিড কি বাড়ে নাকি কমে? গাইস অফকোর্স কমতে থাকে, ডেফিনেটলি কমতে থাকে, আর কমতে কমতে একটা পয়েন্টে এতই স্লো হয়ে যায় যেটা ইনস্ট্যান্টলি গেটস অ্যাবজর্বড বাই দ্য ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াই। গাইস 100% ক্লিয়ার এত পর্যন্ত? এভরিওয়ান? Yes, sir. Okay, great. Next আসি। molecules of the moderator are useful in slowing down the high energy neutrons, which leave the fuel element after nuclear fission. These high energy neutrons collide with water molecules, thereby losing out on some energy with every collision and therefore slowing down substantially. A new fission reaction can now be triggered using this slow neutron by striking it with a fuel element. Guys, Can now be triggered using this slow neutron by striking. যখনই ও এসে হিট করবে, ও সহ কিন্তু আর তিনটা না, মাথায় রেখো দিস গেটস অ্যাবজর্বড হয়েই যে অ্যাবজর্ব করলো ও ব্রেকডাউন করে আরো তিনটা দেয়। It with a fuel. এবার কি বুঝতে পারলা এভরিওয়ান? Yes. Yes, sir. এই ক্রিপ্টন আর ব্যারিয়ামটা কোথায় যায়? বুঝি নাই, ভিতরেই রডের ভিতরেই থাকে। মানে জাস্ট রডের চেঞ্জ হয়ে যায়, এলিমেন্টটা চেঞ্জ হয়ে যায়। Element. The third and most prominent part of a nuclear reactor are the control rods. In order to get a steady output of energy from the nuclear reactor, every single fission reaction should trigger another fission reaction and ensure the availability of spare neutrons released to trigger the chain reactions. By controlling the number of spare neutrons available at any given time, the rate of nuclear fission chain reactions can be controlled. Let me pause you right there. শোনো আমার কথা। Availability of spare neutrons ensures the rate of fission. এটা কিন্তু এটা নিয়ে this would be the third or fourth time I'm saying this. আবারও বলতেছি fifth time. The availability of these spare neutrons determine the rate of fission. When I say determine, তারপর আমি কি বলতে পারি যে আমার spare neutrons যত বেশি থাকবে rate of fission তত বেশি হবে নাকি কম? What do you say guys? বেশি হবে। বেশি হবে। This control on the fission spare neutrons যত বেশি থাকবে rate of fission তত বেশি, but কন্টিনিউয়াসলি যদি এরকম চেইন রিঅ্যাকশন চলতেই থাকে এত লার্জ একটা হিট প্রডিউসড হবে that the whole thing might explode. শুনছো, পুরো জিনিসটা এক্সপ্লোড করতে পারে। এটা তুমি কি করতে পারো টু কিপ দিস ফ্রম এক্সপ্লোডিং সেটা এখন দেখবো। কাকে দিয়ে তুমি কন্ট্রোল করবা রেট অফ ফিশন? ইউজিং কন্ট্রোল রডস। নামটাই তো একটা টেলটেল সাইন, রাইট? কন্ট্রোল রডস দিয়ে আমি রেট অফ ফিশন কন্ট্রোল করব। গাইস, মেক সেন্স এভরিওয়ান? Yes, sir. ওকে, তারপর যাই। reaction can be maintained using control rods. The main function of the control rods is to absorb any excess or spare neutron in the moderator in order to prevent any further fission reactions. Usually, such control rods are made of boron or cadmium. To increase the rate of fission reactions, these rods can be removed from the moderator. A steady output of energy can thus be maintained by inserting or removing the control rods in the nuclear reactor. Now that we know the components of a nuclear reactor, let's understand the working of a nuclear reactor. It's usually enclosed in a shield made of thick concrete walls. It consists of a reactor core, pump, and heat exchanger. The reactor core and pump are placed in contact with the water, which is usually the heat exchanger in these reactors. Due to the enormous amount of heat released during the fusion reaction, the surrounding water gets heated up and changes to steam. Concrete water. Now that we know the components of a nuclear reactor, let's understand the working of a nuclear reactor. ওয়ার্কিংটার জন্য let me pause right here. Guys, এই রিঅ্যাক্টর কোরের ভিতরে যখনই ফিশন চলতে থাকে
ফিশনটা triggers বা releases energy in the form of the kinetic energy of the fission products. তো fission প্রোডাক্টের কাইনেটিক এনার্জি সাব অ্যাটমিক স্কেলে কাইনেটিক এনার্জি মানে হলো বা ইন্টারনালি কাইনেটিক এনার্জি মানে হলো এক্সটার্নালি কি এনার্জি গাইস এটা হিট আমরা এনার্জি। এক্স্যাক্টলি হিট এনার্জি। তাহলে এই ওয়াটারটা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ হিট জেনারেট করতে পারে। সো ওয়াটারটাকে আমি পাম্প দিয়ে পাইপের ভিতর দিয়ে যখন আরেকটা ভেসেলের ভিতর দিয়ে পাস করাচ্ছি, ওয়াটার ডাজন্ট লিভ দ্য পাইপ। খেয়াল করে দেখো, দ্য ওয়াটার ডাজ নট লিভ দ্য পাইপ, পাইপের ভিতরেই থাকে, কিন্তু পাইপের সাথে এই জায়গার ওয়াটারটা কন্ট্যাক্টে থাকার কারণে এই ওয়াটারটা হিট আপ হয়ে স্টিম ফর্ম করে। ইউ মাস্ট বি ওয়ান্ডারিং, ওয়েট আ সেকেন্ড, এই জায়গার ওয়াটার এত গরম যে ও পাইপ গরম করে, পাইপ যে ওয়াটারকে গরম করে হিট আপ করে ইভাপোরেট করে স্টিম বানায় দিচ্ছে, কিন্তু তোমার এই জায়গার ওয়াটারটা ইভাপোরেট করতেছে না, গ্যাস ফর্ম করতেছে না, বয়েল করতেছে না। ওয়াই নট গাইস? ক্যান ইউ আইডেন্টিফাই কেন এই জায়গার ওয়াটারটা বয়েল করে না? এনি আইডিয়াস? এটাই এতক্ষণ ধরে Because that other water is acting as a coolant. It's because this whole thing is pressurized. Pressurized করা থাকলে বয়লিং পয়েন্ট অনেক বেড়ে যায়। এবার বুঝতে পারছো? প্রেসারাইজ থাকার কারণে বয়লিং পয়েন্ট অনেক বেশি, কিন্তু দিস ইজ নট প্রেসারাইজড, এই জন্য ও 100 ডিগ্রি সেলসিয়াসে মানে বয়েল করতে পারবে। কিন্তু সিন্স দিস ইজ প্রেসারাইজড, এটাকে বয়েল করতে আর তো অনেক অনেক লার্জার টেম্পারেচার লাগবে। অ্যান্সার পাইছো এবার? sir. বলো। Sir, the nuclear reactor that was used in Chernobyl, did they use the same like water moderator system? না, গ্রাফাইট ইউজ করছে। গ্রাফাইট। এইজন্য আমরা why বুঝি নাই, আরেকবার। স্যার কাইনেটিক এনার্জি থেকে এত মানে এক্সটার্নালি হিট এনার্জিটা কিভাবে হয় স্যার? একটা পার্টিকেল মুভ করলে কিভাবে হিট প্রডিউস করে? দুই হাত ঘষা স্টার্ট করো আর ফিল করো হাতে কি লাগে। গরম লাগে। বাট স্যার এটা তো ফ্রিকশনের জন্য হচ্ছে, ওটা কিভাবে হয়? ইন্টারনালি এটাই বলতেছি, ইন্টারনালি তোমার ফিশন প্রোডাক্টস গুলা যখন ওয়াটারের সাথে ইন্টারনালি কোলাইড করে, বাইরে দিয়ে তুমি মুখে বলে দিচ্ছ ফ্রিকশন সারফেস টু সারফেস, কিন্তু বডি টু বডি যখন কোলাইড করে সেটাকে কি আমি ইন্টারনাল ফ্রিকশন বলতে পারি না? ও বুঝেছি স্যার। বুঝছো? জি স্যার। তারপর দেখি ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল আসি। Nuclear reactors use the heat from nuclear reactions to boil the water. Just as in conventional power stations, the steam from boiling water makes the turbine spin, which in turn makes the generator run, producing electricity. Pura process ta ki guys 100% clear? Everyone? স্যার তাহলে চেরনোবিলেরটা এত হার্মফুল কিভাবে হয়ে গেল? চেরনোবিলেরটা ব্লাস্ট বুঝি না, আরেকবার। লাইক ব্লাস্ট হওয়ার পরে কেন মানুষ এটার কাছে যেতে পারে না? এটা তো জাস্ট ফিশন, যেটা ট্রিগারও করা হয় নাই। আচ্ছা, করতেছি সেটা এক্সপ্লেন করতেছি। ফিশন আই গেট ইট, দ্য ইস্যু ইজ ফিশনের যে বাই প্রোডাক্ট গুলা, দিস আর হাইলি রেডিওঅ্যাক্টিভ। শুনতেছো কি বললাম? ফিশনের যেই ক্রিপ্টন আর রেডাম, ক্রিপ্টন আর ব্যারিয়ামের কথা বলতেছেন? ক্রিপ্টন ব্যারিয়াম থেকেও তারপরে যে প্রোডাক্টস গুলো আসে, দিস আর অল হাইলি রেডিওঅ্যাক্টিভ। এখন এই রেডিওঅ্যাক্টিভ এলিমেন্টস গুলা যতক্ষণ পর্যন্ত ওর ভিতরে রয়ে যাচ্ছে নো প্রবলেম, বাট যখনই দিস থিং, দেখো এত ঠিক কনক্রিট শিল্ডিং আমি ইউজ করছি, কিন্তু যখন এগুলা কনক্রিট ট্রংক্রিট সব ভেঙে আউট টু দ্য অ্যাটমসফিয়ারে চলে আসলো, তখন জাস্ট ইমাজিন করো কি হবে, দ্য হোল এরিয়া উইল বি কন্টামিনেটেড। And Chernobyl and like Pripyat is an example of that. Exactly. This is modern day Pripyat. Ukraine হয়েছিল এই জিনিসটা। Sir, it was also said that the reason for that nuclear accident on Chernobyl is because like they were running tests which violated a lot of like the protocols and all that. So this was like স্পয়লার দিতেছে স্যার, স্পয়লার দিতেছে, কিন্তু আমি দেখে মজা পাবো না একদম। আরে আমি কি স্পয়লার দিতেছি? আমি চেরনোবিল তো এখনো দেখি নাই। Pushed a reactor to the brink of destruction. স্যার স্ক্রিন শেয়ারিং অন না। যাই অন করতেছে, এক্সিকিউট করো।
আমি তোমাকে এই সিনটা দেখাতে যাচ্ছিলাম। এখানে কোনো স্পয়লার নাই, নো স্পয়লার হিয়ার, এটা তো জাস্ট ফিজিক্স। চার্নোবিলের ভিতরেই জাস্ট ফিজিক্সের অ্যাসপেক্টটা। সঞ্জিত একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করছো, as they use the steam to turn the turbines, how do they create such pressure? কোন কনটেক্সটে such pressure কথা বললে একটু বলবা সঞ্জিত? আমি বুঝি নাই তোমার কোয়েশ্চেনটা, কোন জায়গার কথা বলতেছো? আর এই যে টারবাইনটা যে ঘোরাচ্ছে, স্টিমটার এত জোরে প্রেসারটা কেমনে ক্রিয়েট করছে? তোমার পাইপটা ন্যারো করে দাও, যে পাইপটা দিয়ে স্টিমটা বের হবে সেটাকে যত ন্যারো করে দিবা তত হাই স্পিডে বের হবে। ওকে, তুমি আজকে এটা চেক আপ করতে পারো। কিভাবে আমি তোমাকে বলতেছি, তোমার ট্যাপ যেটা বাংলায় যেটাকে আমরা কল বলি, কল খুলবা, দেখবা পানি পড়তেছে, কিন্তু ওপেনিংটা তুমি থাম দিয়ে প্রেস করে দেখো, কি দেখো অনেক স্পিডে আরো হয় না? হ্যাঁ, আরো প্রেসার বাড়বে। What you have to do is just make the opening narrow. যত ন্যারো করবা তত লার্জ স্পিডে বের হবে। ক্লিয়ার? Yes, sir. Okay, এবার দেখি। I'm pleased to see some of my colleagues here from the Kurchatov Institute and Minenergo. But you don't need to be a nuclear scientist to understand what happened at Chernobyl. You don't need to be a nuclear scientist to understand what happened at Chernobyl. দেখি সাবটাইটেল আছে নাকি? You only need to know this. There are essentially two things that happen inside a nuclear reactor. এটা হলো layman's term, একদম সবার জন্য এক্সপ্লেইন করতে। The reactivity which generates power either goes up or it goes down. That's it. All the operators do is maintain balance. Uranium fuel. As uranium atoms split apart and collide, reactivity goes up. But if you don't balance the reactivity, it never stops rising. So, boron control rods. এই যে কন্ট্রোল রড, তো চেরনোবিলে কোন টাইপের কন্ট্রোল রড ইউজ করছিল? দুই রকম হয়, আইদার বোরন অর ক্যাডমিয়াম, কিন্তু চেরনোবিলে কোনটা ইউজ করছে? boron. They reduce reactivity like brakes on a car. But there's a third factor to consider: water. Cool water takes heat out of the system. As it does, it turns to steam, or what we call a void. In an RBMK reactor of the type used at Chernobyl, there's something called a positive void coefficient. What does that mean? It means that the more steam present within the system, the higher the reactivity, which means more heat, which means more steam, which means it would appear we have a vicious cycle on our hands. And we would, were it not for this. And we would, were it not for this, the negative temperature coefficient. When nuclear fuel gets hotter, it gets less reactive. So, fuel increases reactivity. Control rods and water reduce it. Steam increases it. The rise in temperature reduces it. This is the invisible dance that powers entire cities without smoke or flame. And it is beautiful when things are normal. As uranium splits apart to release energy, it breaks down into a new element, xenon. Xenon reduces reactivity. This is the poison Comrade Homut mentioned. When the core is running at full power, it burns the xenon away before it can cause a problem. But because of the delay, Chernobyl Reactor 4 has been held at half power for 10 hours. The xenon did not burn away. It built up, poisoning the core. We're starting to lose balance. At 28 minutes past midnight, this guy also. Corona. Corona na আসছে। এই লোকটারও ক্যান্সার হয়েছে। In fact, দুজনেরই, the professor who's explaining the whole thing, he and this army personnel, they used to work together. একদম সাইটে যে physically সাইটে যে they had to work. And this is
the outcome of their work. They both died of cancer. Guys, একদম পুরো real life example থেকে এর একটা জিনিস দেখলা. If you are interested, you can check out another thing. Have you heard of Yes, sir, I've heard of that. Yes, sir, I've heard of this. Yes, sir, I've heard of this. Fukushima nuclear accident. এটাও কিন্তু আরেকটা নিউক্লিয়ার ডিজাস্টার গাইস আমাদের এক্সামে কয়েকবার কোশ্চেন আসছে নট স্পেসিফিক্যালি পার্টেনিং টু ফুকুশিমা অর চেরনোবিল কোশ্চেনটা হলো এই আইডিয়াটা এরকম যে একটা ডিজাস্টার হইলে years and years and huge manpower and it becomes almost impossible to clean up the area. Why? 5 মার্কের কোশ্চেন তোমাদের সিলেবাস অলরেডি আসছে এই জিনিসগুলো একটু দেখো তাহলে পুরো আইডিয়াটা মাথায় থাকবে কবে হয়েছিল দেখো was a 2011 nuclear accident at the Fukushima Daiichi nuclear power plant. It was most severe nuclear accident since 1986 Chernobyl disaster and the only disaster to receive the level 7 event classification of international nuclear event scale. মানে 86 এ যে চার্নোবিলের এক্সপ্লোশন হচ্ছিল সেটার থেকেও এটা আরো ডেঞ্জারাস ছিল বুঝতে পারতেছো কিন্তু ট্রিগার করলো কে আগেরবার তো ওই যে অপারেটরদের ফল্ট ছিল বাট ফুকুশিমায় অপারেটরদের ফল্ট না The accident was started by earthquake and tsunami on Friday. এই earthquake আর tsunamiর কারণে এই পুরো জিনিসটা ট্রিগার্ড হয়েছে আমি তোমাকে এইটার পুরো জিনিসটা একটু দেখাই দিচ্ছি Sir, it was really sad. Like most of the fish, like aquatic life, got like affected badly. Sir, like it was really sad. Like most of the aquatic life near the Fukushima nuclear reactor was actually badly affected. Correct. আচ্ছা একটু দিকে তাকায় দেখো ফুকুশিমাটা তাড়াতাড়ি দেখে নেই খালি চার্নোবিলকে এত প্রায়োরিটি দেওয়া ঠিক না আমাদের সবগুলাই ব্যালেন্স রাখা উচিত তাড়াতাড়ি দেখি Friday, March the 11th, at 2:46 p.m., an exceptionally powerful earthquake hit the Pacific coast of Honshu, the main island of Japan. At 3:36 p.m., less than an hour after the earthquake, a tsunami swept over the coast. The waves went all the way up to 10 kilometers inland. Result, over 20,000 people dead or missing, destroyed towns, ports and numberটা 20,000 people. Land devastated. Nuclear power plants were also affected, one in particular, namely the Fukushima Daiichi. Fukushima Daiichi is 250 kilometers northeast of Tokyo. The nuclear power plant has 6 reactors, each reactor successively commissioned during the 1970s. Units 1, 2, and 3 were operating at full power. The core in Unit 4 was unloaded. Units 5 and 6 were in cold shutdown. Fukushima reactors have a different technology than the pressurized water reactors built by the French operator EDF. They are boiling water reactors called BWRs. We say reactor because the heat in the core is produced by fission reactions. Heat in the core is produced by fission reaction. তোমাদের অনেকের কনফিউশন ছিল হিট কিভাবে আসে গাইস বুঝতে পারতেছো Yes. Yes, sir. দেখি Boiling water because the water that removes the heat from the core turns into steam, and the steam goes directly to the turbine. Steam goes directly to the turbine. A turbine ভিতরে যখন steam যায়, turbine blades গুলা rotate করা start করে, and rotating turbine blades produce electricity. The turbine drives the generator that produces electricity. Afterwards, the steam is condensed with the help of a seawater cooling system and returns to the core. A boiling water reactor has only one single system combining feed water and steam. The core is composed of fuel assemblies containing uranium. It is controlled by control rods introduced from the bottom that can stop the fission reactions in case of an emergency.
Fission of uranium nuclei produces radioactive atoms that in turn produce heat, and this continues to occur even after reactor shutdown. This is called residual heat. Keeping the fuel confined and cooled is a major safety issue. The fuel is isolated from the environment by different containment barriers, just like the famous Russian dolls. A first barrier, the fuel cladding of zirconium alloy. A second barrier, the steel reactor vessel in combination with steam and water cooling systems. Finally, the third barrier, Concrete. the containment building in concrete with a leak-tight steel liner. The fuel is kept underwater in the reactor as well as in the adjacent pool where the spent fuel is unloaded. The pool is located at the top of the reactor vessel to facilitate the transfer of fuel underwater. When the earthquake hit the coast, seismic sensors triggered the insertion of control rods. Although fission reactions stopped, the residual heat had to be removed. The off-site power supply was lost, and the emergency diesel generators took over automatically. They supply electricity to the backup systems needed for core cooling. In reactors 2 and 3, it is a turbopump. The steam generated by the reactor operates the turbopump, which feeds water into the reactor vessel. The steam is condensed in the wet well suppression pool within the containment. In reactor 1, there was no turbopump, but a heat exchanger, which condensed steam from the reactor vessel. The condensed water was reintroduced into the reactor vessel by gravity. This heat exchanger provided core cooling by natural convection for more than 10 hours. Until then, everything seemed under control. However, reactor 1, due to excessive cooling, forced the operators to temporarily isolate the heat exchanger in compliance with operating procedures. The tsunami wave arrived less than an hour after the earthquake. The waves went over the seawall, flooding the lower parts of buildings and disabled the emergency diesel generators. On reactor 1, no longer cooled. Turbine-driven cores in the reactor heated up to a temperature of 2,300 degrees Celsius, the fuel melted and mixed with the materials from the structure to form a magma called corium. The corium flowed down to the bottom of the reactor vessel. According to Japanese officials, it pierced the reactor vessel before falling on the concrete basemat inside the containment. What quantity of corium fell? How deep did it erode the concrete? Did it pierce the steel liner? Even today, it is not possible to learn more about the state of the corium in the 3 reactors. At the same time, still in the reactor vessel, the steam was loaded with radioactive elements and hydrogen. To explain this phenomenon, high temperature, the fuel cladding is oxidized, or pressurizing valves opened. Gas was forced into the wet well suppression pool by You get the idea. আসল কথা হলো যখন এই এক্সপ্লোশনটা হয় মানে তুমি ন্যাচারাল ক্যালামিটি ইউ ক্যানট কন্ট্রোল তুমি যত কিছুই যত টেকনিক্যালিটিস ইন্ট্রোডিউস করো না কেন মানে নেচার অলওয়েজ shatters every plan you have, right? So what happened is যখনই এইরকম radioactive elements গুলা got mixed up with the soil and surrounding area, কি কি চ্যালেঞ্জেস তুমি ফেস করবা একদম এক্সামের কোশ্চেন যদি বলি what are the challenges that you may face? Number 1, চার্নোবিলের রুফ ক্লিনিং এক্সপেরিমেন্টটাতে রুফ ক্লিনিং জায়গাটাতে দেখো সিনটার কথা মনে করো 90 সেকেন্ডের ভিতরে তোমাদের ব্যাক করতে হচ্ছে 90 সেকেন্ডে কতটুকু ক্লিন হয়েছে তুমি আমাকে বলো তো নট মাচ তার মানে টাইম অফ এক্সপোজার অনেক লিমিট করতে হবে 1 নাম্বার 2 these are highly radioactive আর এই জন্য তুমি যত প্রিকশন নাও নাই কেন একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ রেডিয়েশনে তুমি সবসময় এক্সপোজ থাকবা দ্যাট may lead to permanent damage of the cells in your body which may eventually turn cancerous. Guys, বুঝতেছো কি হইতেছে everyone?
Yes, sir. Yes, Okay. sir. আর একদম last part. What if the radioactive elements get mixed with the soil and water? Then you are doomed. আর কিচ্ছু তোমার করার নাই। Because তুমি ওয়াটার সাপ্লাই বন্ধ করে দিবা একটা সিটির, মাটি খুঁড়ে বের করার কোনো চান্স আছে? No, because it has already got mixed with the water and soil. That's why it's so dangerous. এই জন্যই মডার্ন কান্ট্রিজ গুলা, this is not renewable by the way guys, এই যে nuclear power, this is not renewable, we know this, right? This is clean. Yes, sir. Sure, but this is not renewable, and since this is not renewable, এই জন্যই বলতেছে যে এত রিস্ক ফ্যাক্টর রাখে এটা আসলে ইউজ করাটা, হ্যাঁ অফকোর্স হিউজ অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি জেনারেট করতে পারে, বাট দ্য রিস্কস আর এনরমাস। সো হোয়াট ডু উই ডু? আমাদের যেটা করা উচিত সেটা হলো এখন রিনিউয়েবলের দিকে বেশি ফোকাস করা, যেটাই মডার্ন কান্ট্রিজ গুলা অলরেডি করতেছে। গাইস সবাই ক্লিয়ার? Yes, sir. তাহলে দ্যাটস মার্কের একটা কোশ্চেনের কথা বলছিলাম, এটা তো অ্যানসার কোনো বলার নাই। বলে দিছি অলরেডি, আর কোশ্চেনটাই আমরা ক্লাসে সলভ করব, ডোন্ট ওয়ারি। আমি জাস্ট ওভারভিউ দিছি, উইল ডু আ ওয়ার্কশিট। আমাদের কিন্তু এটা শেষ হওয়া মানে কিন্তু, আমি যদি তোমাদেরকে একটু তাড়াতাড়ি দেখাই দিই এখান থেকে, তারপরে আবার এটা বাংলাদেশে বানাচ্ছে স্যার, আল্লাহ জানে কি। এটা তো আরো ভয় লাগতেছে আমার, এটা আমার আরো ভয় লাগতেছে। বাংলাদেশে বানাইতেছে, অন্ত চেরনোবিলের চেয়েও এরা বড় হবে। ইউনিট 1 শেষ, আমাদের 2 শেষ, 3 শেষ, 4 শেষ, 5 শেষ, 6 অনেক আগে শেষ, 7 শেষ হয়ে গেল। We are just left with astrophysics. Wait, seriously? শেষ করি আগে, তারপর ইয়ে করো। আচ্ছা, তো রেডিও অ্যাক্টিভিটির উপরে কিন্তু আমাদের কোনো ওয়ার্কশিট করা হয় নাই। সো নেক্সট ক্লাস দ্যাট ইজ অন স্যাটারডে, আমরা একটা পুরো সিলেবাস না, পুরো রেডিও অ্যাক্টিভিটি সিলেবাস, রেডিও অ্যাক্টিভিটির লেকচারটা আপলোড করে দিবেন না? লেকচার সব আপলোড করা হয় নাই? না স্যার। নো স্যার। আজকে আপলোড করে দিচ্ছি, এই যে ক্লাস শেষ করে আমি আপলোড করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? ওকে স্যার। Okay, then the next class we'll do a worksheet on whole of radioactivity. Okay, that's it for today. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Allah Hafiz, sir.